எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு த சேனல் தி ஜர்னி ஆஃப் யங் மூன். இன்னைக்கு நாம ஒரு சென்சோரியல் ஆக்டிவிட்டி பார்க்க போறோம். அந்த சென்சோரியல் ஆக்டிவிட்டி பேரு சிலிண்டர் பிளாக்ஸ். அந்த சிலிண்டர் பிளாக்ஸ் ஆக்டிவிட்டியோட 2D மாடல் எப்படி மேக் பண்றது, சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளாக்ஸ் எப்படி குழந்தைக்கு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறது பார்க்க போறோம். சிலிண்டர் பிளாக்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில டோட்டலா 10 சிலிண்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த 10 சிலிண்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம பர்டிகுலர் சாக்கெட்ல பிளேஸ் பண்றது அப்படிங்கறது தான் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளாக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ டோட்டலா 4 சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளாக்ஸ் யூஸ்வலா மாண்டசரி என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கும். நம்ம இங்க ஒரு சிலிண்டர் பிளாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் 2D மாடல்ல. மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா விஷுவல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் சைசஸ். பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவாங்க இந்த சிலிண்டருக்கு இந்த சாக்கெட் தான் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு baby itself can identify by using visual discrimination. இன்டைரக்ட் யூஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலா சிலிண்டர் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுவோம், இந்த 3 fingers யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 3 fingers யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணும்போது நம்ம குழந்தைக்கு ஒரு ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் கொடுக்கறோம். ஸோ தட் இஸ் த இன்டைரக்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சிலிண்டர் பிளாக்ஸ். உங்க சைல்டு எக்ஸ்பர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம், அதாவது எல்லா சிலிண்டரையும் பர்டிகுலர் சாக்கெட்ல அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஹாவ் டு இன்ட்ரோடியூஸ் தி 3 பீரியட் லெசன்ஸ். ஸோ நம்ம எதுக்காக அந்த 3 பீரியட் லெசன்ஸ் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா ஃபார் நேமிங் த பர்டிகுலர் திங். ஸோ இது சிலிண்டர் பிளாக்ஸ். ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் தி big one and the small one. So 3 period lesson அப்படின்னா என்னன்னா first stepல we will introduce the names. That is, this is big, this is small, big, small. We will introduce the names. So after introducing the names, we have to ask the child to recognize. That is, can you give me big? Can you keep small here? Can you keep big here? Can you touch big? Can you touch small? So we will ask questions like this. So that is called recognition period. The child has to recognize what we are asking. So after the recognition period, we have to ask the child to recall. That is, we have to ask the direct question. What is this? What is this? So we will ask it directly. So the child will tell, this is big, this is small. So the child will give the particular name for that. So this is called 3 period lesson. This 3 period lesson will be applicable for all the materials. So we have to give the 3 period lessons after the child is expertised in the particular thing. So in the knob oda use enna appadina to hold the particular cylinder by using this 3 finger. Today we are going to see cylinder blocks. Okay, this is cylinder blocks. Okay, first நம்ம எப்படி பண்றோம்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? Okay, shall we arrange it back? Okay. Okay, sit here, sit here. Okay, ma. இது எதுக்கு எங்க வைக்கணும்? எங்க பெருசா இருக்கு? சரியா?
ஸோ கண்டிப்பா இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்க குழந்தைக்கு கொடுங்க. கண்டிப்பா அவங்க என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அவங்களோட சென்சோரியல் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பா டெவலப் ஆகும். தேங்க்யூ.